Bonsoir à tous. Donc, je suis très heureuse d'ouvrir ce dernier panel de la journée intitulé « Vers une uniformisation des politiques étrangères européennes » avec un point d'interrogation. Mais on a déjà compris par le panel précédent qu'il y a beaucoup de divisions entre les États membres. Et du coup, je vais commencer par donner la parole à Sinem Akgül, qui est professeure de relations internationales et directrice du département de sciences politiques et de relations internationales à l'université de Kadir en Turquie. Et elle est également chercheuse titulaire dans un centre de recherche à l'université Carleton au Canada, centre de recherche sur la Turquie contemporaine. Ses recherches portent sur les études de sécurité, les politiques étrangères et de voisinage de l'UE. Et elle va du coup présenter une intervention intitulée à... eh bien, je vais lui laisser donner son titre. International... C'est allé un peu vite. Ah, c'est là. The development of the... Non, c'est pas ça. Internal Contestation and Regional Fragmentation, EU Policy towards the Israel-Palestinian Conflict. Merci beaucoup. Good afternoon, everyone. I'm very happy to be here, and I appreciate the efforts of the organizers for their dedication to organize this conference, despite what's going on, and their stand on academic freedom. Sorry, my voice is a little bit, bad. I have just recovered, and however, I will survive. My presentation is on the impact of the factors that hamper the effectiveness and the coherence of EU foreign policy towards Israel and Palestine. And this presentation basically relies on a former paper with my colleague on the EU policy towards Israel and Palestine conflict, the limitations of mitigation strategies, which appeared in International Spectator. It's a part of a Horizon project focusing on EU foreign policy limitations, which is based on three concepts, and those concepts are internal contestation, multipolar competition, and regional fragmentations. And out of this, a special issue on EU foreign policy was published. Basically, my expertise is on EU foreign policy. I'm not a Middle East expert, but I work on EU foreign policy specifically in the neighborhood region, and Israel-Palestine conflict is one of them, specifically from the security perspective. So, EU policy towards Israel and Palestine conflict has served as a major barometer of the Union's ability to formulate a foreign policy, a cohesive foreign policy. In other words, this issue, this conflict, has become a test case for EU foreign policy. And in the EU's official discourses, and I have to repeat the previous panel somehow, there are two important points that I need to depart from, and they have their roots in history covered in Daniela's presentation. And first of all, for the European Union, this conflict and the Middle East peace process has been a strategic priority. I'm not using the strategic priority myself. It is the EU official discourse. And this appears in all EU security documents. Of course, this is up until Russia-Ukraine war, which slightly overshadowed EU's policy, the importance of EU's policy towards the Middle East. Secondly, the departure point is the two-state solution as a formula for conflict resolution since 1967, which is also covered in the previous panel a lot. And so sometimes I have to get into this, but I will do my best not to repeat. So even though EU sets this objective, a strategic priority, two-state solution, EU foreign and security policy towards Israel and Palestine is ineffective. And I don't know how to properly say this, but EU talks the talk, but does not walk the walk.
And thus, I will talk on the impact of the factors that hamper the effectiveness and the coherence of EU foreign policy towards Israel and Palestine, towards the conflict. So why the EU is ineffective? First of all, because of the internal divisions, contestations among EU member countries. Secondly, because of the interplay of regional fragmentations or the local dynamics, let me put it that way. And thirdly, with global competition, specifically due to US policies, and you raised the question about this. And all these three constraints, I will explain them one by one, have limited the EU's capacity and capability to act. So before explaining those reasons why the EU is ineffective, we need to look into what the EU has not acted successfully, as expected from a normative, civilian, global, whatever type of a power you could think of, but a foreign policy actor or even a geopolitical one as claimed by the EU itself. So in other words, what the EU has not done. And I have 4 factors, but they could be generated more deeply. But right now, briefly, I will explain this in 4 points. First of all, EU cannot recognize Palestinian state. This was raised in the previous panel. But the EU as a whole, just to repeat some of the facts, EU as a whole, as an institution, cannot recognize the Palestinian statehood by the institution itself. But several European member states can. I'm not getting into those details, which countries recognize, which not, but it is obvious that two-state solution cannot be achieved without acknowledging Palestinian statehood. And this highlights a key tension. While the EU officially supports a two-state solution, it remains divided on the timing and the methodology or the method of recognizing Palestinian statehood. So EU cannot recognize the Palestinian state. Secondly, EU cannot sanction Israel. Even though EU condemns Israeli actions, including the expansion of settlements for many years, its violation of international law, it cannot put its resolutions, declarations into concrete actions. In other words, the EU cannot punish, it's not proper to say, but EU cannot sanction Israel, but it continues with its practical and economic engagement. Most recently, what happened in Gaza, after what happened in Gaza, the escalating humanitarian catastrophe, the civilian death toll, and Israel's continued obstruction of the humanitarian aid led to the fact that EU could condemn more seriously and talk more seriously. However, there's one fact that the suspension of the association agreement with Israel is tabled despite the Commission's proposal. This agreement links trade to respect for human rights and democratic principles in its Article 2, but it cannot be seriously leveraged by the EU for diplomatic or economic influence. And this became very evident with the Russia-Ukraine war. It's not right to compare the two conflicts and EU's approach to those two conflicts, but in Russia-Ukraine war, the EU has acted relatively efficient in implementing sanctions against Russia and curbing Russian economy. And this creates criticisms of double standards. So, EU cannot sanction Israel. Thirdly, EU cannot lead state building in Palestine with its assistance mechanisms. And this is also a fact that was raised by the previous speakers. The EU is criticized for its inability to encourage Palestinians to seriously pursue state building. EU had 2 operations in the region, EU BAM Rafah and EU Police Mission, and the vast amount of EU aid could not bring good governance dynamics to Palestinian governance. And
Palestinian politics remain divided. Human rights and rule of law is an issue. And so EU assistance, aid, and support in any kind has not efficiently led to state building. But this is the most important impact that the EU has done, when you have comparisons. The EU aid, in a nutshell, has not been matched by political engagement and support from the EU capitals. And finally, the fourth, what the EU cannot or has not done, EU cannot be the broker, EU cannot be the mediator or the peace builder, despite all the rhetoric and the modest actions, including being in the quartet. So it is Trump, it is US taking the lead. It recently Trump, but previously US, all times US taking the lead, including the Gaza Peace Summit held recently. So these are the things that EU cannot do. And so why the EU cannot walk the walk, as I mentioned, despite all the resolutions, despite all the statements, and the question why. First of all, internal contestations among member countries. Even within the EU institutions itself. So this limits, this internal divisions, divergences of views, limit EU's ability to achieve what is to be done as a, foreign policy actor or a kind of a power, how you can name it. This is basically, of course, due to its decision-making mechanism, which requires unanimity in foreign policy in general. So this brings a very important impediment for EU being effective in the Israel-Palestine conflict. Some examples of divergences. For instance, Hungary is kind of an important, a telling example. The reluctance to criticize Israel in Hungary has stemmed not only from the far-right political tendencies of Orban, who has a close relationship with the Israeli government, but also from the fact that Hungary is one of Israel's main trading partners. So one country. There are defense links with Israel. Israeli drones are purchased by some European countries. Historical responsibility is an issue in the case of Germany. It continues to shape its foreign policy. And for instance, very recently, German foreign minister said that Germany will continue to support Israel, including weapons deliveries. So these are the divergences that could be given as examples. One of them is the suspension of association agreement still remains a taboo for some countries, including Germany, Hungary, Austria, Czech Republic. And even though it's an official EU policy, no contact policy with Hamas, there are some countries that thinks that there should be informal talks, specifically, who have a moderate and pragmatic view of the issue, Ireland, Spain, and Nordic countries. So, on the ground, it seems that, in reality, it seems that the EU member countries are divided into three camps. The first group emphasizes human rights, international law, and they are seen pro-Palestinian, including Ireland, Belgium, Luxembourg, recently, Spain. There's a second group which has a balanced opinion, balanced approach, which states good relations with both Israel and Palestine, including Denmark, France, recently, up until recently, Spain would fall into that category. And thirdly, there are countries who support Israel, like Germany, Austria, Hungary, and Czech Republic. So this is why EU cannot act internal divisions. The second factor that limits EU's ability to act is the multipolar or regional competition that rules the EU as an actor. So basically, it is the US who is the main provider of Israel's security sector and almost the only actor with the leverage over Israel. And
since 1970s, the US dominated the mediation efforts, and Washington continues to refrain from putting meaningful pressure on the Israelis. So it's basically the US that overshadows EU's presence, not presence, but EU's contribution. Other than that, Russia had a role, but the war in Ukraine diminished Russia's role in the region, not erased it, but importantly for the Middle East peace process, the role of the Quartet, Russia's invasion of Ukraine changed a lot. And is there any regional capacity, regional polarity? No, basically the answer is no. For instance, the Abraham Accords, with barely any preconditions on the Palestinian question, has reassured Israel that it can have relations with the rest of the world, including the Arab countries, without investing in peace with the Palestinians. So, in a nutshell, US predominance remains, and this is why, one of the reasons why EU cannot act. And finally, regional fragmentations, or let me put it as local dynamics, also matter for the EU not to act effectively, because EU cannot get into the local business or local mechanisms of working. In the case of Palestine, the lack of Palestinian reconciliation between the authorities, Palestinian Authority and Hamas, as well as the erosion of legitimacy and the conditions of security, have all contributed to the recognition that the two-state solution has reached a dead end in that case. So EU cannot get into this picture. And Israel, in the case of Israel, the right-wing shift or the right-wing persistence has had a significant impact on policies related to settlements, peace process, and relations with Palestinians, affecting the overall political landscape in Israel. Thus, this Palestine, this Israel, does not create a conducive environment for the EU to deal with the dynamics of the issue as a foreign policy actor. Okay, in conclusion, even though EU is an ineffective actor, this does not mean that the Union does not try and does not mitigate the effects of these constraints. In diplomatic terms, EU takes part, initiates in multilateral platforms, and it's also a multi-country platform which works on unanimity, but it's, again, a multilateral platform itself. In functional terms, it provides humanitarian aid and financial assistance to Palestine for better living conditions and for state building. And in institutional terms, EU is using its foreign policy tools in the region, conducted 2 operations, one for state building, one for assisting Rafah crossing in Gaza. So it can employ its foreign policy instruments, and in the paper that I mentioned, we kind of analyzed all these mitigation strategies. However, the conclusion stays the same. EU has not lived up the expectations in the Israel-Palestine conflict. So EU's actorness, EU's foreign policy actorness, depends on its capacity to reconcile its strategic dynamics with its commitment to international law and human rights. I mean, we should maybe expect less from the EU as a final statement, and thank you. Merci beaucoup, Sinem, pour cette intervention et d'avoir respecté le temps, et une intervention qui fait bien le pont avec les précédentes communications du panel 3. À présent, je vais donner la parole à Omran Shroufi, qui est chercheur postdoc à la VUB à Bruxelles. Il est politiste, il a obtenu son doctorat à l'Université de York et il travaille sur l'émergence des partis d'extrême droite pro-israéliens
en Europe occidentale. Il a publié sur ce sujet, sur donc l'idéologie d'extrême droite, la politique allemande et le populisme et l'antipopulisme. Et sa communication d'aujourd'hui porte sur ce sujet et donc s'intitule The Development of Pro-Israel Far-Right Parties between 1997 and 2025. Okay, so hello everybody. Thank you for staying with us. I know it's late and you're tired. I'm also quite tired. And also, just to add what the other speakers have said, thank you to the organisers for organising this. I think, like many other people, I was shocked when I heard this was cancelled. And I think what's noticeable is if you listen to the talks, and please no offence to anybody, it's quite a mundane conference, and it's incredible that the way that people thought this would be some crazy outpouring of activism where we'd be shouting Free Palestine, death to Israel, none of that. So anyway, so today I'm presenting some work from my doctoral thesis, and yeah, it's about the development of what I argue is this kind of pro-Israel far right. So, sorry, wrong button. Over here. Okay, so maybe to start off with, what are we talking about? And yeah, I mean, when I started looking at this about 10 years ago, people were kind of surprised and shocked to hear that the far right might be supportive of Israel. And I think now most of us know this is it's become almost the norm. Yeah. So, and here are some images I got that you might have seen or might be recognizable. The top left here we have Matteo Salvini, when he was Deputy Prime Minister of the short-lived Lega Five-Star Movement coalition from the far-right Lega Party in 2018, where he met with Prime Minister Benjamin Netanyahu. We have top right here, Philip de Winter from the Flemish Vlaams Belang, another far-right party, when he was in Israel in 2010 and visited the West Bank as part of the so-called European Freedom Alliance. Bottom left here from last year, 2024, Geert Wilders of the Dutch Freedom Party meeting with Netanyahu again. And then bottom right here, and I'll come back to this later, this is the English far-right activist Tommy Robinson, whose real name is Stephen Jackson-Lennon, I think, who was in Israel just a couple of weeks ago on a tour, meeting Israeli politicians and visiting settlements. So this is the phenomenon that I'm interested in, and in a sense, it's interesting for a number of reasons. I think we know that far-right politics, especially in Europe, has a very strong history of anti-Semitism. And what's also remarkable is some of these parties now that portray themselves as Israel's biggest supporters have themselves a history of anti-Semitism. In France, for example, the Rassemblement National. So I try to set out to make sense of this development. Now, before proceeding, just a very quick overview of the far right. I won't go into too much detail here, but I think it's quite important. Yeah, is that better? Okay. Like this? It's a bit low, hold on. I'll try that. I also move around a lot, but yeah, I'll try not to. Is that better? I'm kind of scared now. I'm going to get... This will be the headline, you know. Speaker killed by microphone. So, yeah, violent, yeah, activist. So, better? Okay. So, very briefly, if we think about the far right in Europe, we can think of three different, let's say, periods. I think following the Holocaust, 1945, post-war, the immediate aftermath of the post-war period, far-right parties were essentially ostracized. Yeah, they were pariah parties. They fared miserably at elections. They were polling,
0.1%. They were essentially on the dust pile of history. And then we see this period of what I would call rebranding, maybe in the 60s, I think epitomized, embodied quite well by the French Nouvelle Droite and people like Alain de Benoit. And a kind of rebranding occurred where these parties came to the realization that if they wanted to remain politically successful, they had to do something about their image. And we see this shift of rhetoric, discourse, and in particular that this kind of cultural turn where racism was no longer articulated through the language of biology and race, but rather through a language of cultural and cultural difference. And this is also something we'll come back to in a second when thinking about Israel-Palestine. And then in a sense, scholars have argued that in the past 20 years or so, we've seen the emergence of a new type of far-right party. I know in French it's a bit difficult because linguistically, I'm not sure if the term far-right is used, but anyway, hopefully it makes sense that a new type of far-right party emerged, which people often refer to as the radical right party. And the idea is these radical right parties look and sound a bit different to kind of classic interwar fascist parties. So here's a very brief overview of how the far right looks today, I would argue. Sorry, wrong slide again. So you essentially have the right wing as this kind of like broad political space of ideas. Within this, maybe the center right and far right. These boundaries, as you would imagine, are very porous and fluid. And then the right can be, the far right can be, you can think of the radical right, these like slightly more contemporary, modernized far right parties, and the extreme right, kind of out and out, hardcore fascist neo-Nazi parties. So now the questions that were guiding my research were, how do different European far right parties relate to Israel-Palestine? Whoops. Go back a bit. Yeah. How do different European far-right parties relate to Israel-Palestine? And how have these positions changed over time? And what do these variations and shifts reveal about the broader evolution of the contemporary far-right? And how can we make sense of the contemporary far-right's position towards Israel? So to do this, I looked at debates in the European Parliament. So here we have, I'll just pull these out here. So I basically looked at the far right in a very broad way, essentially any party that exists or existed to the right of the center-right party. And we have a list here of different parties across West Europe, and some of them no longer exist, for example, the Republikaner in Germany. But the good thing here was it allowed me to look at the discourse of a broad range of far-right parties in different countries, radical and extreme parties. And the European Parliament itself, it's quite a nice way to do this kind of analysis because it's a place where parties from different countries come together and they speak and debate within the same context. So in total over these periods, so what I did was I looked at every debate in the Parliament that had taken place since 1979 until 2019, not until 2024, as the title said. And I looked at the titles of these debates and looked for the words Palestine, Israel, West Bank, Jerusalem, Middle East peace process, blah, blah, blah. And I found a total of 146 debates. And then, which is, I think, quite reasonable. And you can see, from the 2000 onwards, Oslo Accords, 9/11, these debates suddenly, the number of these debates increases. But here today, I will divide the analysis of these debates into two time periods to really capture this shift. So on the one hand, 1979 to 2004, and then 2004 up until 2019. There's a mistake there again on the screen. So now, what we see in this first time period, the far right was pretty quiet. So Israel and Palestine was being debated in the European Parliament. The far right didn't say a great deal. And when the far right did get involved or did try to say something or made a statement, generally the parties were quite antagonistic towards Israel. One exception was the Italian Alleanza Nazionale, which is a successor party to the neo-fascist Italian social movement, which was trying to kind of portray itself as some kind of friend and ally of Israel,
as the party itself tried to kind of go through its own development into a more contemporary far-right party. And perhaps to kind of capture the mood among the far-right at this time, I have a statement here from a Republikaner German MEP, Harald Neubauer, from the 1990s. And he says, during a debate, accusations have been made of infringements of human rights, of citizens' rights and national rights, of deaths and murders. It is obvious that no one in Israel is interested. No other state ignores world opinion so arrogantly. There must be a reason for this arrogance. So this kind of captures kind of the sentiment among the far right during this period. Now, we fast forward to the second part, 2004 onwards. And what we see here is suddenly a much more visible and a much more vocal pro-Israel far-right emerges in the European Parliament. Parties like the Dutch Party for Freedom, the AFD in Germany, the Danish People's Party, and the Vlaams Belang from Flanders. And we see the way these parties are very vocal in their support of Israel. They try to draw parallels between Israel and Europe. And there's also a very strong Islamophobia underpinning their discourse, and also what some scholars refer to as a kind of civilizationalism. You have this idea of Western values, and the West is locked in some kind of eternal battle with Islam. But also it's not true for the whole of the far right. Okay, the far right is relatively diverse. And these more out-and-out harder Nazi parties, for example, the NPD in Germany, the BNP in the UK, Golden Dawn in Greece, they remain pretty hostile towards Israel. I mean, their rhetoric is much more strongly underpinned by the classic tropes of anti-Semitism. So to give you another example here of the shift, for example, so here we have a MEP from the Dutch Party for Freedom, Marcel de Graaf, and this was a debate on a non-binding vote on Palestinian statehood, and he said, "There is no Palestinian struggle for freedom. There is violence by Fatah and Hamas only in the name of barbaric ideology. Those who want to recognize a Palestinian state legitimize terrorism, legitimize anti-Semitism, and legitimize crimes against humanity." So, and I think what's interesting is this vote itself. There's a non-binding vote that took place in the European Parliament in 2014 on Palestinian statehood, and they came out in the wrong order. So there was an overwhelming number of MEPs voted in favour of this resolution. It was non-binding, it was pretty meaningless. But of those who voted against, the far right was massively overrepresented. So you had 40 far right MEPs voted against this resolution. Right? So from AFD, Danish People's Parties, FPÖ in Austria, etc. So it was quite an interesting weather vane, a quite interesting test for what happened, because essentially what you had was that the far right had become the most anti-Palestinian bloc in the European Parliament. And this contrast, I think, is very revealing, and sometimes even within the same party. Now, we have here two MEPs from the Front National, or as it became, Rassemblement National. On the left, the MEP Bernard Antony, who said in one debate in 1996, "The Palestinians who were driven out of their lands in 1948 and 1967 are now incarcerated in Bantustans more secure than those you formerly denounced in South Africa." Then, 20 years later, the MP Jean-Luc Schaffhauser from the same party said, "The hatred of Israel merges with the hatred of our Judeo-Christian values." Note this term, Judeo-Christian values, in the countries subject to political Islam, and now also in our cities. You allow yourself to criticize a legitimate Israeli government which is fighting for its survival. And this contrast, I think, is almost hard to believe, coming from the same party in such a relatively short period of time. So what we see over this time period is, and again, I'm summarizing this, and of course there's more nuance to this, but essentially you see a shift from antipathy towards an antagonism towards full-on support among the far right, or at least radical right parties in the European Parliament towards Israel. And yes, and as I said before, the far right effectively becomes the most anti-Palestinian voice in the European Parliament, but this is not true for all far right parties. And some
differences do exist. Now, perhaps the interesting thing here to ask is why and how to make sense of this. And I think there's a number of things. And I think clearly, and this is the most obvious reason, is that support for Israel does serve as a way to signal rejection of anti-Semitism. In today's Europe, no party has much to gain from being openly anti-Semitic. Now, they may still be anti-Semitic, but they hide it. You know, I think open anti-Semitism is still a taboo in today's Europe, and rightly so. And no party that has serious electoral ambitions has much to gain. But I think also we have to be aware that this is only possible because people still conflate Zionism with Judaism. So in a sense, you can signal your opposition to anti-Semitism by being pro-Israel, which is itself is a very weird pattern, but it somehow seems to still work. And the response to this conference perhaps even shows that this discourse is still very prevalent. I think we also have to kind of see this as a shift in how the far right articulates its own discourse, and this idea of civilizationalism. And I mean, what's happened now is, although these parties are still nationalistic, the nation is still a key nodal point in their discourse. It's still very important to them. But they've become almost kind of like chauvinist Europeans, you know, Europe for the Europeans. So there's a kind of a different forming of us. And in this kind of like Europe for the Europeans, chauvinist Europeanism, Israel essentially becomes us on our side, or on the side of the far right. But also importantly, and this is maybe perhaps sometimes overlooked, although some speakers today have already touched upon this, it's also about what Israel represents today. Israel effectively serves as a role model, as a present-day example of the far right's own preferred nativist state model. In scholarly work on the far right, people speak about how the far right would like to establish an ethnocracy, a democracy that only serves the one designated ethnic group. And Israel, in a sense, you could argue, is practicing this, is today a kind of thriving model of what an ethnocracy might look like. And I think finally, if I have time, I think I hopefully do. This visit I mentioned before by Tommy Robinson, he's an English far right activist. Maybe you don't know him, maybe you do. Elon Musk loves him now for some reason. He was on an official visit to Israel 2 weeks ago, which is in itself remarkable. This guy is he's someone who's been prosecuted. He's been in jail. He's essentially a far right thug, but he's welcomed with open arms in Israel. And I wrote a piece about this in Jacobin. I'm going to cite myself here shamelessly, and what I argue is that things weren't always like this. In Israel's early years, effectively up until the 1967 war and the occupation of Gaza and the West Bank, Europe's social democratic parties were the ones who looked positively towards Israel. Yet if left-wingers once traveled to Israel to marvel at its cooperatives, today it is the far right that visits Israel to awe at its military might and methods of occupation. So, I'll leave it at that. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Shroufi. Je suis sûre que votre communication va appeler beaucoup de questions, même si on n'aura pas trop de temps pour ça, mais il y a encore demain pour continuer les discussions. En tout cas, c'est effectivement une question qu'on est beaucoup à se poser dans la salle, d'expliquer ce shift des extrêmes droites européennes, ou de certaines, en tout cas, comme vous l'avez démontré. Et maintenant, je vais donner la parole à Isaías Barreñada, qui est professeur de relations internationales à la faculté de sciences politiques et de sociologie de l'Universiteit Complutense de Madrid et chercheur donc à l'Institut de relations internationales de cette université. Il travaille sur la politique étrangère espagnole et européenne en lien avec la Palestine et le Sahara occidental. Et il a travaillé dans différents domaines internationaux comme sur l'action syndicale internationale, l'aide au développement et la diplomatie publique. Voilà. Et son intervention d'aujourd'hui s'intitule « Entre soutien inconditionnel à Israël et reconnaissance de l'État palestinien, les divisions européennes et leurs impacts sur la prise de décision de l'Union européenne ». C'est à vous. Merci beaucoup. Merci. Je
vais parler en français. Bonsoir. En premier lieu, je veux remercier le CAREP pour son effort en organisant ce colloque et pour son engagement pour résister à la censure et défendre la liberté académique. Un peu dans la continuité des interventions précédentes, l'objet de mon intervention est d'analyser comment la diversité des approches de la question palestinienne dans les pays européens influence le positionnement de l'Union européenne, ses évolutions, ses limites et aussi ses silences. En particulier, j'essaierai de répondre à la question suivante. Le génocide à Gaza, au cours de ces 2 dernières années, a-t-il contribué à un alignement des États membres autour de positions communes ou au contraire, a-t-il approfondi les divisions préexistantes? Et cela favorise-t-il l'avancée vers une politique européenne cohérente ou au contraire, son déclin? La première constatation est qu'historiquement, les États européens ont eu des positions très diverses sur la question palestinienne et sur l'État d'Israël, ce qui s'est traduit par des décisions et des comportements de politique étrangère très disparates. Parmi les expressions de cette pluralité de lecture, on peut citer, par exemple, le soutien inconditionnel à Israël de certains États, comme l'Allemagne, par exemple, la reconnaissance rapide ou tardive de l'État de Palestine, comme l'ont fait une dizaine de pays ces dernières années, l'aide financière à l'autorité palestinienne ou à l'UNRWA, qui a été par exemple la priorité de certains pays, comme l'Espagne, dans sa politique de développement depuis les années 90, ou encore la défense du droit à l'autodétermination des Palestiniens aux Nations Unies. Il faut souligner qu'il n'y a jamais eu, et qu'il n'y a toujours pas, d'unanimité absolue sur ces sujets, tout au plus une certaine convergence entre les États européens. La deuxième constatation est que malgré cette diversité de lectures et de positions nationales, au cours de la dernière année et demie, un certain nombre d'États membres de l'Union européenne, ont révisé leur posture, ont appliqué certaines mesures, par exemple en matière d'embargo d'armes, d'entrée de dirigeants de colons, etc., et ont modifié leur vote, par exemple, aux Nations Unies. Ces changements sont le produit, bien sûr, de la gravité de la situation, mais aussi de la pression des mouvements sociaux et sûrement de certaines décisions influencées par d'autres États proches. La troisième constatation est que l'Union européenne, bien qu'ayant une politique étrangère intergouvernementale et non communautarisée, avec toute la complexité et les limites que cela implique, possède une longue histoire de positionnement sur la question palestinienne. Les interventions antérieures l'ont bien expliqué. Cela s'est traduit par des déclarations depuis très longtemps, Venise en 1980 et d'autres déclarations postérieures jusqu'aux conclusions des conseils européens jusqu'à présent. Mais aussi par un soutien à la solution des 2 États, par une aide financière, notamment depuis les années 90, etc. L'Europe, donc, a construit une position sur Israël et sur la Palestine. Et même si on peut estimer que l'Union européenne ne dispose pas d'une véritable politique stratégique sur la Palestine, faute de consensus, elle a en revanche une politique concrète qu'on pourrait qualifiée de souterraine, qui se maintient, par exemple les accords avec les 2 parties, la défense de certains principes, l'aide financière, le soutien à la formule des 2 États, etc. Cela aurait dû faire de l'Union européenne un acteur capable de faire valoir sa voix et son influence dans la situation actuelle. Cependant, ces dernières années, l'Union européenne a rencontré de plus en plus de difficultés pour prendre des décisions collectives sur la question palestinienne et vis-à-vis d'Israël. Ces 2 dernières années en particulier, cette difficulté a été particulièrement grave face à la violence déchaînée par Israël et au génocide qu'il a perpétré, rendant impossible une réponse ferme et l'adoption de sanctions. Cela nous amène à trois questions. Est-ce que ce changement dans la position des États traduit-il un lent rapprochement ou une convergence des positions, disons d'une certaine manière une européanisation horizontale, ou bien signifie-t-il plutôt
qu'il y a eu une polarisation au sein des 27 autour de certains groupes. L'intervention précédente a fait une proposition de classification par groupe. La troisième question, c'est est-ce que la tragédie de Gaza a-t-elle été un catalyseur de la politique étrangère européenne ou au contraire a-t-elle accentué le blocage dans ses décisions? Quelques mots sur l'hétérogénéité des positions des États membres. Historiquement, les États et les sociétés européennes ont eu des lectures et des positions très différentes sur la question palestinienne face au colonialisme sioniste et face à l'État israélien. Cette diversité s'explique par des raisons historiques, identitaires, idéologiques. Et en plus, elle a évolué. Rappelons-nous, par exemple, que les États de l'ancien bloc socialiste avaient reconnu la Palestine bien avant d'entrer dans l'Union européenne et qu'aujourd'hui, certains d'entre eux sont parmi les plus pro-israéliens. Les changements ne doivent pas être oubliés. Autrement dit, il n'y a jamais eu de lecture européenne commune sur la question palestinienne, si on tient en compte les positions des États. Sans entrer dans le détail, on peut mentionner quelques éléments explicatifs de cette pluralité, et certains d'entre eux ont déjà été mentionnés. Par exemple, la question coloniale. Les États européens ont des approches, une mémoire, une conception du colonialisme très différents. Certains d'entre eux continuent à être des États coloniaux. Ils sont des puissances administratives, administrantes des territoires non autonomes. C'est une réalité. D'autres sont entrés à la communauté européenne étant des États coloniaux. La Belgique, l'Algérie, la Belgique, la France, non, avaient des colonies lorsqu'ils se sont intégrés dans l'Union européenne. Donc, l'Union européenne même a une dimension coloniale invisibilisée, mais qui est permanente et qui marque ses membres, qui marque ses positions, bien que la question coloniale a été toujours maintenue, disons, hors des débats de l'Union européenne. C'est une affaire des États, point. Au fait, l'Union européenne n'a pas pris de position, par exemple, sur l'interruption du processus d'indépendance de Nouvelle-Calédonie. Ça, c'est une affaire française, point. Bon. Le colonialisme ou la question coloniale pèse d'une façon très différente selon les pays. La question, par exemple, aussi de la discrimination, du racisme, des lignes racistes, non, est très différente dans certains pays. Dans certains pays, c'est la question, par exemple, les identités qui touchent aux étrangers, aux Arabes, aux musulmans. Dans d'autres pays, le racisme a d'autres coordonnées, non? Donc, disons, les différences sont très significatives, non? Bien sûr, la proximité géographique. Il y a certains pays d'Europe qui prêtent une attention très spéciale à la Méditerranée. La Méditerranée, ce n'est pas une frontière lointaine, c'est leur réalité, c'est leur voisinage, c'est leur réalité. Et donc, c'est parfaitement compréhensible que ce qui se passe, par exemple, dans le voisinage sud, intéresse d'une manière très différente un Espagnol d'un Finlandais. C'est normal. La même réalité juive et la réalité arabo-musulmane est très différente dans chacun de ces pays. Je viens d'un pays où il y a une très petite présence juive qui n'est même pas, qu'on ne peut pas identifier nécessairement avec des positions pro-israéliennes, d'une manière automatique, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays, non? Et bien sûr, il y a une question qui touche l'intervention précédente, c'est que la question de la Palestine et d'Israël, dans plusieurs pays, presque dans tous les pays, n'est pas seulement une question de politique étrangère, c'est une question de politique intérieure. Et il ne faut pas oublier. Donc, tous ces éléments permettent de comprendre la diversité des lectures des États et la manière dont cela s'est traduit dans leur position en matière de politique étrangère. Certains peuvent adopter un soutien inconditionnel, d'autres peuvent alimenter la machine de guerre en plein génocide, tandis que d'autres peuvent reconnaître l'État de la Palestine, qualifier la situation de génocide. Notre président, par exemple, en Espagne,
n'a aucun problème pour appeler génocide, ce qui est même défendu dans d'autres pays d'Europe. Non bon, je vais consacrer 2-3 minutes pour expliquer un cas, c'est celui de mon pays, qui est un peu singulier, celui de l'Espagne, parce qu'il a adopté une position un peu dissonante, critique parfois, et qui est un peu différent au reste des pays de l'Union européenne. Non seulement il a reconnu l'État de Palestine en mai de l'année 2024, le gouvernement espagnol a fait des critiques aux opérations israéliennes, a suspendu le commerce d'armes, le commerce des produits des colonies, il soutient la démarche d'Afrique du Sud auprès de la Cour internationale, il a pris d'autres décisions, ce qui lui a donné, disons, un, entre guillemets, prestige auprès des pays arabes et en particulier du Sud global, mais aussi parce que, je veux le signaler, parce que ce n'est pas une justification ce que je veux présenter, sinon expliquer la singularité de cette démarche, parce qu'elle est aussi un peu, elle boite, non ? Elle a beaucoup d'incohérences et elle reflète un intérêt très particulier de l'Espagne pour certaines questions. L'Espagne n'a pas changé sa position. C'est la position qu'elle a toujours eue sur la Palestine. Elle a peut-être pris du retard en prenant certaines décisions, non ? Mais l'Espagne, pour l'Espagne, le voisinage sud de l'Europe, le bassin méditerranéen, est une priorité de sa politique extérieure depuis toujours, non ? L'Espagne, c'est un pays en plus qui s'est construit, non, dans sa configuration étatique moderne sur l'expulsion des Juifs et des Arabes, les deux choses, au XVe et au XVIIe siècle. Elle entretient une très ancienne connexion, par exemple, avec la Palestine, avec la Terre Sainte. L'État espagnol est propriétaire d'églises et de bâtiments à Jérusalem, jusqu'à présent. Et cela vient de vieilles relations depuis le Moyen-Âge. Elle possède un consulat à Jérusalem depuis 1860 qui n'a jamais fermé ses portes, même pas durant la Première Guerre mondiale. C'était le seul consulat européen en Palestine à cette époque. Elle n'a reconnu l'État d'Israël qu'en 1986. Et c'était une condition pour pouvoir entrer dans les communautés européennes. Donc, comme vous voyez, c'est une longue histoire qui singularise la politique extérieure d'un membre. Non ? On pourrait faire le même exercice avec d'autres. Mais même si en Espagne, l'opinion publique est majoritairement pro-palestinienne, même s'il y a un consensus dans tous les partis, sauf l'extrême droite, et l'extrême droite espagnole n'apparaissait pas pour des questions de date dans l'étude précédente, mais actuellement, le parti qui a des positions plus israéliennes dans le Parlement européen, c'est le parti Vox espagnol. 99,1% comme indicateur. C'est le groupe le plus pro-israélien. L'Espagne, on peut se demander si elle fait ça, si les gouvernements espagnols font ça par, disons, engagement avec les droits des Palestiniens. Et malheureusement, ce n'est pas la principale raison. C'est que la Palestine est une source de prestige international pour la politique extérieure espagnole. La Palestine ouvre les portes à l'Espagne dans ses relations avec les pays arabes. Et c'est des relations géostratégiques, c'est des relations économiques, c'est des relations culturelles, mais c'est aussi un mécanisme de contention face à un problème colonial. C'est pour éviter que le Maroc continue, disons, à créer des problèmes à l'Espagne par rapport à des enclaves territoriales qui sont disputées entre les deux pays. Bon, avec cette diversité de positions nationales, comment définir une politique européenne vis-à-vis à la Palestine ? Il faut d'abord se rappeler que quelques éléments de la politique extérieure européenne. L'Union européenne
elle affirme sa volonté de se comporter sur la scène internationale avec autonomie, souveraineté, défendre des intérêts, etc. Mais la politique extérieure de l'Union européenne n'est pas la même chose que la politique extérieure d'un État. C'est autre chose. C'est autre chose. Les traités fixent des objectifs qui sont très modestes. Très modestes. Ce n'est pas une définition de politique extérieure comme celle qu'on pourrait trouver dans les lois d'action extérieure des États. C'est une politique qui n'est pas communautarisée. C'est une politique en construction, non, qui peut-être pourrait mener à une politique extérieure commune, mais qui ne l'est pas encore. Et ce qui est très important, c'est qu'au niveau décisionnel, la prise de décision à l'Union européenne repose sur la méthode intergouvernementale, c'est-à-dire l'accord unanime des États membres. Et cela crée beaucoup de problèmes, de difficultés pour construire des positions communes. Et donc, la dérive, c'est que les positions sont le minimum commun entre les membres. Et donc, ça diminue la capacité, bien sûr, de... Bon, on a vu ces derniers mois un changement dans les attitudes des États. Je ne vais pas entrer en détail parce que je n'ai pas beaucoup de temps, mais je vais aller directement aux conclusions. Nous pouvons observer deux dynamiques simultanées. Convergence et polarisation entre les États membres sur la question palestinienne. Cela alimente une tendance à la déseuropéisation de l'action extérieure, entraînant un blocage de la politique européenne vis-à-vis d'Israël et de la Palestine et une perte de pertinence de l'Union européenne dans son voisinage sud. Sur la convergence, le lent changement de certains pays européens ces 2 dernières années peut sembler qu'il y ait une dynamique de convergence vers des positions communes, ce qui certains pourraient appeler européisation horizontale. Cela s'est traduit par exemple, des votes de plus en plus similaires à l'Assemblée générale des Nations unies. Si on observe les résolutions qui ont été votées en octobre et novembre de l'année 23 et celles qui ont été votées cet été, par exemple, et la dernière semaine, le changement est radical. Il y a un soutien. C'est vrai que le contenu des résolutions est aussi différent, mais il y a un changement très important. Et cela se voit aussi avec la reconnaissance de l'État palestinien, le maintien de l'aide à la population palestinienne et au financement de l'UNRWA, etc. Ce changement a été influencé par les mouvements sociaux internes, par les dynamiques politiques nationales et surtout et aussi, je dirais, par un effet contagion entre les États européens. Cependant, il ne concerne pas tous les États et reste très variable en termes de contenu, notamment en ce qui concerne la cohérence avec les droits inaliénables du peuple palestinien. La polarisation, à l'inverse, certains États membres se sont retranchés dans des positions de blocage. Maintenant, le statu quo, soutenant de manière explicite Israël ou faisant veto à des propositions de sanctions ou de suspension de l'accord d'association. Il s'agit principalement de pays dirigés par des gouvernements populistes, conservateurs, nativistes, comme on a signalé, ou d'extrême droite. Cette attitude s'inscrit dans un cadre plus large qui touche bien sûr d'autres sujets tels que l'asile, la migration, la sécurité, l'environnement, etc. Et le résultat de cette double dynamique de convergence et de polarisation est que le génocide à Gaza n'a pas été un catalyseur ni un facteur d'européisation. Non, il n'a pas été une occasion, disons, de renforcer l'intégration en matière de politique extérieure. Au contraire, elle approfondit les divisions. Et Gaza est à la fois, je crois, un symptôme et un accélérateur de la déseuropéisation. L'inaction, qu'elle soit intentionnelle ou liée aux procédures de décision, et même le silence qui en découle, constitue une forme de comportement complice. Par conséquent, il ne faut pas attendre de l'Union européenne une influence réelle dans ces conditions, et encore moins un leadership dans la recherche d'une paix juste. Cela, bien sûr, a des conséquences pour l'Europe, pour la Palestine,
pour le statu quo, non? Je signalerai simplement 3-4 conclusions très brèves. Il est vrai que cette situation ne reste pas confinée à un cas particulier, non? La déseuropéisation de l'action extérieure a des répercussions sur les relations entre l'Europe et le reste du monde, à commencer par la rive sud, bien sûr, de la Méditerranée, mais a un effet beaucoup plus ample. Mais il existe des conséquences claires liées à la capacité européenne face au génocide en Palestine. En premier lieu, par rapport aux relations avec Israël, l'Union européenne entretient des relations de très haut niveau avec l'Israël qui n'ont pas été substantiellement modifiées précisément par cette paralysie. Ces relations font de l'Europe un élément clé de la structure d'impunité dont bénéficie Israël. La seconde question, c'est une perte importante de cohérence et d'autonomie. Incapable de réagir face au génocide, l'Union européenne renonce à une politique conforme à ses principes et à une véritable autonomie dans les relations avec la rive sud. Quel avenir, on peut se demander, pour la politique euro-méditerranéenne ou pour le dialogue euro-arabe, non, après cette expérience? Ce qui s'est passé ces 2 dernières années délégitime l'Union européenne en tant que force normative et acteur influent. Et pour finir, le futur de Gaza et de la Palestine. La désunion et l'incohérence de l'Union européenne maintiennent le statu quo et créent les conditions pour rester dans le cadre d'Oslo, c'est-à-dire de tenter de revenir à la situation antérieure à 2023. Une Union européenne qui continuera à garantir l'impunité d'Israël, à écarter les sanctions et à se désengager de l'exigence de responsabilité et de réparation qui devrait être imposée aux génocidaires. Merci. Merci beaucoup pour cette intervention qui confirme des conclusions de communication précédentes sur l'impuissance de l'Union européenne à parler d'une seule voix sur ce dossier. Je me tourne vers les organisateurs. Je pense qu'on a très peu de temps. Oui, on fait une salve de questions et voilà. Donc, à vous la parole. Pardon. Je n'avais pas vu. Non. Merci. C'est par rapport à ce que tu as dit, Isaías, par rapport à la politique étrangère espagnole concernant la cause palestinienne. Tu disais que c'est plutôt par intérêt économique et intérêt géostratégique par rapport aux pays arabes, mais il faut considérer que l'ensemble des pays arabes sont contre la question palestinienne. Alors, ça ne fait pas plaisir aux pays arabes de reconnaître la Palestine. Je ne parle pas des peuples, je parle des États. Alors, c'est pour défendre un peu la dimension éthique de la politique étrangère espagnole, si j'ose dire. Thank you. Listening to the 3 panelists, the question that comes to mind is the moral compass in Europe, European politics in general, and especially with regard to the rise of right-wing extremism in all Europe, even in the States also with Donald Trump, and the MAGA movement, which is spreading all over the world. And I think the missing point in the rising of the right-wing politics is, I find it as an explanatory framework to the rising, is the replacement of the Jews by the Muslims now. The idea that there should be always someone to hate. Now, like anti-Semitism doesn't sell, it's over. Like we exterminate 6 million Jews. So it cannot happen because we have Israel as a spokesperson of the Jews. Now we have the possibility of replacing them. And before the Jews also, they were the black slavery. And now it's the Muslims. And
here in France, we can see it, like, I don't know if you follow the debate in French media, like every day we have new expressions, Islamo-Gauchism, Islamo-Nazism, Islamo-fascism. So now the Muslims and the blacks are the new Jews. So where is that point in your questioning of this debate? I have another question, but we don't have time for it. Thank you. Yeah, thank you very much. I really enjoyed all the presentations. My question is for Omran, and it's about the far right. I mean, you've talked about the convergence that's happening, and of course about the contrast. The main intervening event was the so-called war on terror, of course, which changed policy across the board politically, but not just in the far right. The Israeli Hasbara agenda, this is one thing I wanted to ask you about, because it's exploited this. It's, you know, they've sensed the shift, but they've also invested in it. And of course, I'm using the word investment very pointedly, because they're actually spending money on this. Over 140 million apparently last year is spent on the social media sphere. A good chunk of it is spent on the Islamophobic agenda. There's also investment in far-right politics and possibly payments being made for these speakers to come in, sponsorship of conferences directly and indirectly. Can you address some of that dimension? On prend juste une dernière question là, et après. Well, actually, it's directly linked to the previous question. I mean, you divided, Omran, your presentation in two parts, and 2004 was like the turning point. Why 2004? Abdel Razak mentioned the war on terror. Are there any other explanation? Voilà, je vais donner la parole pour répondre dans l'ordre des intervenants. Non, je n'exclus pas qu'il y ait un élément, disons, de cohérence, non, et d'engagement réel entre la politique extérieure déclarée de l'État espagnol par rapport à ce qu'elle fait en Palestine. Au fait, la loi d'action extérieure, c'est la loi qui encadre la politique extérieure, dit qu'elle est alignée avec le droit international, avec les principes, etc., etc. Le problème, c'est que cette cohérence ne s'applique pas de la même façon dans tous les cas, non? Et ce qui se passe par rapport à la Palestine, c'est qu'il y a une opinion publique, disons, qui légitime ce que n'importe quel gouvernement est disposé à faire sur la Palestine, non? Et il n'avait, jusqu'à l'apparition du groupe d'extrême droite Vox, il y avait un consensus entre la droite, la gauche, tout le monde était d'accord pour reconnaître l'État palestinien. Ça fait plus de 10 ans, non? Et la question, c'est pourquoi ça a pris tant de temps, hein? Pourquoi ce gouvernement, qui est un gouvernement de coalition de gauche, entre socialistes et la gauche, a pris 6 ans à donner le pas, non? Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas le ministère des Affaires étrangères qui a mené ce dossier, ça a été le ministère de la Présidence, c'est-à-dire le bureau du Premier ministre. Et lorsque les affaires étrangères sont gérées par le bureau du Premier ministre, ça veut dire, disons, qu'il y a une composante politique, non, stratégique pour le pays, non? Et il est très clair que ça a été disons, un engagement, disons, de la partie plus politique de l'État. Et immédiatement, l'Espagne s'est mobilisée dans les pays arabes. Elle est allée au sommet de Bagdad, de la Ligue des États arabes. Elle invite, elle participe dans... C'est-à-dire, il y a une espèce de suractuation, non, qui est fondamentalement calculée pour ouvrir des portes. Et ces portes sont en relation avec, surtout avec les États arabes, avec les États, disons, du voisinage sud. Ce n'est pas seulement les Arabes, non, du voisinage sud, où il y a des intérêts économiques, surtout énergétiques, très importants, et des raisons de caractère géostratégique qui touchent un aspect colonial espagnol.
c'est la présence, non, de l'État espagnol dans des enclaves un petit peu difficiles d'expliquer que l'Espagne possède au nord du Maroc. Donc, et c'est pour contenir cela, que l'Espagne cultive disons, cette approche si proche, non, et engagée avec non seulement avec la Palestine, mais en même temps, c'est très incohérent parce qu'on défend l'autodétermination en Palestine, mais pas au Sahara occidental. On fait exactement le contraire parce que ça touche d'autres intérêts. So yeah, thank you very much for the questions. I'll just go through them in order. It's a very important point about Muslims as the new other. I think quite clearly it's the case. You know, Muslims have replaced many ways, you know, Jews as the main other for these far-right parties. But I think another interesting element of this is the way that anti-Semitism has been essentially outsourced onto the Muslim, right? So there's something quite comforting for the far right, and also, let's be honest, liberals and centrists. This notion that, oh no, we're no longer anti-Semitic. It's the Muslims, and now it's an imported phenomenon. So interestingly, you know, somehow Europe has been cleansed of anti-Semitism among its indigenous population, and it's now the evil Muslims bringing anti-Semitism into Europe, right? So there's something about this discourse where for these parties, it is so they have so much to gain from a discourse that paints Muslims as anti-Semites and anti-Semitism as an inherently Muslim problem. And I think Germany is a fantastic example of this in the way that this development has taken place. The question about Israel's role in this kind of growing bond, and I think it's a very important question because, I mean, quite clearly now, I think Israeli officials are more worried about the left gaining power in Europe than they are about the far right gaining power. They're much more comfortable with Le Pen or the Rassemblement National or Vlaams Belang or Geert Wilders, and they're openly campaigning for these people because they see and they believe that these are the figures that are going to turn a blind eye and essentially give Israel carte blanche, if it even needed more carte blanche than it already has, to continue its occupation. And you have someone like Viktor Orban, the far-right leader of Hungary, who quite clearly is exerting lots of pressure to water down already pretty weak EU statements. You have the case of someone like Matteo Salvini when he was Deputy Prime Minister, again, exerting pressure to water down EU statements. So that's an important part of it. And I think you look at something like NGO Monitor, a kind of fake NGO that's funded by the Israeli government, directly or at least indirectly, and they have these fake reports talking about anti-Semitism in Palestinian school books and the fact that the PA is funding terrorism, etc., etc. And as part of my research, I looked at debates in the European. I looked at activities in the German Bundestag, and they have something called it translates as a kind of an official query. So any party in the Bundestag can submit a query to a ministry, and these are quite detailed queries. The ministry has to then respond. So an official question. And the AfD queries, so the AfD being the Alternative for Germany, the far-right party, they would submit these queries to the ministries, and the citations they were getting, the references were NGO Monitor. So we don't know for a fact, but quite clearly NGO Monitor or someone is talking to the AfD saying, can you please, well, we can presume this is happening, right? I'm not admitting this, but why are they continually citing NGO Monitor, this very troublesome and problematic so-called NGO? And what's interesting is NGO Monitor quite clearly are lobbying the AfD. So there's a very interesting cooperation there, which I think has probably been under-researched. In 2004, it's a very boring year. Reason is just because the European parliamentary term is done that way. So it's like one ended 2004 and one began 2004 to 2009. So that year is kind of arbitrary. It's just because I split it that way because the terms were split that way, the parliamentary terms in the parliament. But essentially, like I said before, I think 9/11 clearly is a turning point. Merci beaucoup à vous tous. Désolée, voilà, toutes les questions n'ont pas eu de réponse, mais
voilà, c'est l'heure pour tout le monde. Merci encore au CAREP d'avoir organisé cette conférence ici. Et merci aux 3 panélistes et au public nombreux et très attentif jusqu'à la fin. Et à demain. Merci à vous tous.